సో మీరు దాన్ని ఇన్వోక్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఇంకా కస్టమైజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఏఐ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ Q&A బటన్. సో లైక్ వైజ్ ఇంకా ఏమైనా యాక్షన్స్ మనం చూడలేదని ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇంకా ఏమైనా యాక్షన్స్ ఉన్నాయేమో. సో వేర్ వీ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ అన్ యాక్షన్ ఆఫ్ anything more we left it. So we have seen web URL, Q&A, page navigation, drill through, bookmark, బ్యాక్ బటన్. బేసిక్ గా బటన్ అని వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే యాక్షన్ అని గుర్తు రావాలి. ఏదైనా యాక్షన్ సెట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో టు ద ఎలిమెంట్స్ నోన్ యాజ్ బటన్స్. బటన్స్ మీదకి వెళ్తున్నాము అంటే మనం ఏదైనా యాక్షన్ ద్వారా దాన్ని కాల్ చేయాలి, దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ టు యాక్షన్ అండ్ పేజ్ నావిగేషన్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా యాక్షన్స్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద ఎలిమెంట్స్ నోన్ యాజ్ యాక్షన్స్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ లోక్ ఆఫ్ థింగ్స్ నోన్ యాజ్ బటన్స్ లోకి వెళ్తారు. సో అలాగే మీరు లేటెస్ట్ గా ఏం చేశారంటే వీళ్ళు నావిగేటర్స్ అని ఇచ్చేసారు. అంటే మీరు ఒక బటన్స్ ని చాలా ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి. సో లెట్స్ సే యూ ప్లేస్ సమ్ బటన్స్ లైక్ బ్లాంక్ బటన్స్ ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి. సో లెట్స్ సే 1, లెట్స్ సే లెట్ మీ ప్లేస్ 2, ఓకే, లెట్ మీ ప్లేస్ 3. ఒక 3 బటన్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఐ ట్రై టు మేక్ దెమ్ సెపరేటెడ్. సో లెట్స్ నేను మూడిట్లని సెపరేట్ చేశాను. ఐ జస్ట్ ట్రై టు గివ్ ద టెక్స్ట్ టు ఇట్. ఓకే, సో నేను టెక్స్ట్ ఇస్తాను. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ 3 బటన్స్ కి 3 నావిగేషన్స్. లైక్ బటన్స్ కి మీరు ఏం చేశారంటే లెట్స్ ఐల్ సే బటన్ 1, లెట్స్ ఐ ట్రై టు సే పేజ్ 1 అని చెప్తాను బేసిక్ గా బెటర్. సో లెట్స్ సే బటన్ 1 అంటాం కన్నా page 1, I'll say it as this one as a page 2. I'll try to make it as a page 2, page 2. I can make this as a page 3. So let me say it as a page 3, page 3. Okay, so let's say ఈ 3 pages కి నేను యాక్షన్స్ కూడా ఇస్తాను. ఇది page 1 కి నావిగేట్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ సెపరేట్ గా ఉంటాం కాకుండా, so what I could say that ఇది page 1 కి navigate అవుతుంది. I will navigate this one as to page 2, page navigation, I'll get it as a page 2. So దీన్ని page 3 కి navigate చేయొచ్చు. So where I'll try to go to, so page navigation, let's say I'll say it as a page 3. Okay, so let's see. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ బటన్స్ కి వెళ్ళి, సో లెట్స్ సే I'll go to navigator and say it as a page navigator. ఓకే, సో నేను ఇలాగ సెపరేట్ గా చేసే బదులు పేజ్ నావిగేటర్ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. చూసారా, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో అన్ని పేజెస్ కి నావిగేటర్ వచ్చేసింది. సో లైక్ వైజ్ మన బుక్ మార్క్స్ నావిగేటర్ ఉందనుకోండి. సో నేను బటన్స్ కి వెళ్ళి బుక్ మార్క్స్ కి సెపరేట్ గా తీసుకున్నాను ఈ వరకు బటన్స్. అలా కాదు, బుక్ మార్క్ నావిగేటర్ అంటే మనకి ఎన్ని బుక్ మార్క్స్ ఉన్నాయో అన్ని బుక్ మార్క్స్ కి ఒక నావిగేటర్ వచ్చేసింది. చూసారా, సో దట్ ఈస్ ద హెల్ప్ఫుల్నెస్. ఓకే, సో నాకు ఈ నావిగేటర్ లో లెట్స్ ఈ నావిగేటర్ వచ్చింది. సో లెట్స్ ఈ నావిగేటర్ లో మనకి ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి అన్ని పేజెస్ కి నావిగేటర్ కి మనకి అవైలబుల్ వచ్చేసింది, రైట్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ పేజెస్. సో ఎన్ని పేజెస్ ఉన్నాయో, షో హైడ్ పేజెస్ అవసరం లేదు, షో హిడెన్ పేజెస్. సో మన లెట్స్ నాకు పేజ్ 5, 6 కూడా అవసరం లేదనుకోండి. లెట్స్ 1, 2 అవసరం లేదు, 3, 4 కావాలి, 5th పేజ్ అవసరం లేదు. వేర్ ఐల్ సే దట్ హైడ్. ఓకే, సో ఐల్ ట్రై టు హైడ్ దిస్ పేజ్. నాకు 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో లైక్ వైజ్ ఈ పేజ్ నావిగేటర్ బై డిఫాల్ట్ గా లైక్ మీకు సైడ్ బై సైడ్ నీట్ గా తీసుకొస్తుంది. సో ఈ నీడ్ టు డ్రాగ్, మళ్ళీ మీరు దీని పక్కనే డ్రాగ్ చేయాలని ఇలా డ్రాగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇది మనం కస్టమైజబుల్ గా చేసుకుంది. అలా కాదు, నాకు ఈ విధంగా కావాలి అంటే పేజ్ నావిగేటర్ ద్వారా కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఇట్స్ ఏ సింపుల్ ఈజీ థింగ్. అండ్ లేఅవుట్ మార్చుకుంటా, హార్జెంటల్, వెర్టికల్ ఓరియంటేషన్. సో వేర్ యూ వాంట్ టు గో విత్ వెర్టికల్ ఓరియంటేషన్. సో లైక్ వైజ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రిడ్. సో లైక్ వైజ్, సో ఎన్ని రోస్ కావాలి, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలి. సో లైక్ పేజెస్ వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ టూల్ టిప్ పేజెస్ ని, షోల్ టూల్ టిప్ పేజెస్ ఏమైనా ఉంటే అవి చూపించాలా వద్దా అనేది. సో దీన్ని బట్టి మీరు యూ కెన్ ఆల్వేస్ డిసైడ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ వే మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చేది ఇది. ఓకే, సో అలాగే బుక్ మార్క్స్ కోసం మీరు సెపరేట్ గా మళ్ళీ మీరు యూ నీడ్ నాట్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ద బుక్ మార్క్స్ అండ్ యూ నీడ్ నాట్ టు మేక్ ఇట్ లైక్ వైజ్. సో ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూజ్ ద నావిగేట్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యూ, హౌ యూ కెన్ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఆ ఫీచర్ కూడా ఉంది అని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ షేప్స్.
సో షేప్స్ అనేవి సంథింగ్ లైక్ మోర్ అంటే లైక్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఇదే పై చార్ట్ ఉంది అనుకోండి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఈ పై చార్ట్ ఉంది. ఈ పై చార్ట్ నేను డౌన్ గా మార్చితే వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ ఏమంటారు అంటే, సో విల్ గివ్ ఏ స్పేస్ కదా. సో దీన్నే కాపీ చేసి ఈ డౌన్ గా మార్చిందంత దీనికి సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఈజ్ దర్ ఈస్ అ స్పేస్ ఆఫ్ ఇన్నర్ సర్కిల్ హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్. లైక్ ఈ ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క సైజ్ ని కూడా మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు, వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ఇన్నర్ సర్కిల్. ఆ ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క లైక్ సైజెస్ అంటే లైక్ స్పేస్ ఎంత కావాలి అనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో లైక్ ఇన్నర్ రేడియస్ అనే దాన్ని బట్టి సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ డిక్రీజ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఎఫెక్ట్, రైట్. సో దీన్ని నార్మల్ అసలు డౌనట్ గా కాకుండా నార్మల్ గా ఒక వేరే చార్ట్ లాగా కూడా చూపించవచ్చు. సో ఎందుకు ఇక్కడ అన్నానంటే యూ కెన్ ఇన్సర్ట్ సమ్ షేప్స్ హియర్ లైక్ రెక్టాంగిల్ ప్లేస్ చేసి యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఇంక్లూడ్ సమ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లైక్ ఏదైనా టోటల్ సమ్ చూపించారు అనుకోండి. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ లెట్ మీ షో యూ. సో లెట్స్ ఏ దీన్ని ఈ విధంగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. లైక్ ఒక టెక్స్ట్ కార్డ్ చూపించి దీంట్లో టోటల్ సేల్స్ మొత్తం ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ చూపిస్తున్నాం అనుకోండి, దీన్ని ప్రాఫిట్. సో లెట్స్ ఏ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత క్లయింట్ కి ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. సో ఇది మనం ఏం చెప్తామంటే ఇది ప్రాఫిట్, లెట్స్ ఏ ఇది టోటల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో ఈ కార్డ్ లో నేను ఏం ప్లేస్ చేస్తానంటే ఐ విల్ ట్రై టు పుట్ దట్ లెట్స్ ఏ ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది కదా. సో వేర్ ఇట్ వాజ్ ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. మీరు చూస్తే ఈ కార్డ్ ఉంది చూసారా, ఈ కార్డ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఐ ట్రై టు ప్రైస్ ప్రాఫిట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్. ఈ ప్రాఫిట్ ని మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను. సో వేర్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇది బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఆ కార్డ్. సో బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని నేను ఫ్రంట్ చేయాలంటే ఫార్మాట్ కి వెళ్ళి బ్రింగ్ ఫ్రంట్ అని కూడా చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ ట్రై టు పుష్ దిస్ వన్, ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని సెండ్ బ్యాక్ కూడా చేయొచ్చు, సెండ్ బ్యాక్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సెండ్ బ్యాక్వర్డ్. సో దీన్ని నేను బ్యాక్ సెండ్ చేయొచ్చు. సో బ్యాక్ సెండ్ చేసి దాన్ని ఫ్రంట్ కి హైలైట్ చేయొచ్చు. సో వీటి రెండింటిని ఒకటే చెయ్యాలి అంటే ఫస్ట్ నేను ఒక స్పేస్ వచ్చింది, ఆ స్పేస్ లోకి నేను కార్డ్ ప్లేస్ చేశాను. ఓకే, సో ఈ మెయిన్ దాన్ని ఏదైతే మెయిన్ ఇది ఉందో దీన్ని బ్యాక్వర్డ్ సెండ్ చేస్తాను. సో దట్ ఐ విల్ సెండ్ ఇట్ యాజ్ అ బ్యాక్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే కార్డ్ కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఐ క్లిక్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ విల్ షో ది కార్డ్ అవుట్ సైడ్. అండ్ ఈ కార్డ్ యొక్క సైజ్ ఎక్కువగా ఉంది. సో ఐ కెన్ ఆల్సో డిక్రీజ్ ది సైజెస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఎందుకు చెప్తానంటే లైక్ మోర్ లైక్ కొంతమంది ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అది ఎక్కడి నుంచి కొత్తది ఎక్కడి నుంచో తీసుకురాలేదు. సో ఉన్నదాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకుని ఆ విధంగా చూపిస్తాడు వాడు. సో వేర్ యూ విల్ ట్రై టు ప్లేస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్, బార్డర్స్ కి ఇవ్వకుండా. సో యూ విల్ ట్రై టు మేక్ ఈ బార్డర్స్ ని తీసేస్తాడు. లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దట్ బార్డర్స్ ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ లెట్స్ సే బార్డర్స్ ఏమైనా ఆఫ్ ఉన్నా లెట్స్ సే యూ వాంట్ టు మేక్ డిక్రీజ్ ఇట్ ది బిట్ సైజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేస్తే సో చూసారంటే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది, రైట్. చూస్తే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇదంతా మేము ఆ ప్రాఫిట్ ని డివైడ్ చేసాము ఆ విధంగా. సో ఈ కార్డ్ ని ఈ ఎలిమెంట్ ని ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని ఏదైతే ఉందో ఈ కార్డు ప్లస్ ఇది, సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రూప్. సో వీటిని రెండింటిని గ్రూప్ చేసేయచ్చు. సో గ్రూప్ చేశారనుకోండి ఫిక్స్డ్ అయిపోతాయి అలా. సో మీరు ఎప్పుడైనా మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారనుకోండి ఈ రెండు కలిసి మూవ్ అవుతాయి. మీరు గ్రూప్ చేయలేదనుకోండి సో దేనికి దానికి సెపరేట్ గా ఉండిపోతాయి. సో మీరు మూమెంట్ అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఈ సెలెక్ట్ చేసి ఇది సెలెక్ట్ చేసి నేను అన్గ్రూప్ చేశాను అనుకోండి, సే దట్ ఐ విల్ సే దట్ అన్గ్రూప్. సో నేను ఎప్పుడైనా చేస్తున్నప్పుడు ఇది ఒకటే వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ అలా తీసుకురాదు. సో ప్రెసెంట్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తుంది ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను కాబట్టి సో ఈ రెండు ఒకే దానికి సంబంధించినవి కాబట్టి దీన్ని కంట్రోల్ పట్టుకుని దీన్ని కంట్రోల్ పట్టుకుని రెండింటిని కంట్రోల్ పట్టుకున్నాను. సో కంట్రోల్ పట్టుకుని రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసి నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఐ విల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ గ్రూప్. సో నీ గ్రూపింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ ఒక ఎలిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, రెండు ఎలిమెంట్స్ ఒక ఎలిమెంట్ అవుతుంది. సో ఆ ఎలిమెంట్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సింగిల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, సో ఇది ఒక్కటే కాదు. సో షేప్స్ ని కూడా ఇలాగే ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు మీరు. లైక్ సే వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఫర్ షేప్స్. సో ఇన్సర్ట్ నేను దీని గురించి చెప్తూ షేప్స్ గురించి కూడా చెప్తాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ రెక్టాంగిల్. సో ఫర్ సపోజ్ మీకు ఒక సైడ్ మీరు చాలా చోట్ల చూస్తారు ముందు. సో దే విల్ ట్రై టు కీప్ ఏ సైడ్ లైక్ దీస్ ఒక ప్లాట్ చేసి సో దీంట్లో దే విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫిల్ అప్ చేస్తారు. సో దీనికి మంచిగా బార్డర్ వేసి సో దే విల్ ట్రై టు ప్లేస్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సైడ్ ఇట్. ఓకే, సో లెట్స్ ఏ బార్డర్ లో రేడియస్ I'll try to make that radius as a 30. Okay, so like a curved shapes తో తీసుకొచ్చి whereas you can always
ఇన్సర్ట్ సమ్ అవుట్లైన్ అవసరం లేదు దాని లోపల. సో వేర్ యూ కెన్ సే దట్ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి సో దీంట్లో మీరు ఏమైనా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇట్ సంథింగ్ యూ కెన్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ఇట్. లైక్ మీరు ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా అయితే ఉన్నాయనుకోండి. సో నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్స్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు షో సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో మల్టీ కార్డ్ పెట్టి సో నేను ప్రాఫిట్ సేల్స్ చూపించాలి ఒక సైడ్ లో అనుకున్నాను అనుకోండి. సో దాని చుట్టూ ఒక షేప్ కావాలి మీకు. లెట్స్ ఏ ప్రాఫిట్ సేల్స్ quantity. So maybe I'll try to make it a bit decreased. ఓకే. సో నేను ఈ విధంగా చూపించినప్పుడు సో లెట్స్ సే నార్మల్ గా చూపిస్తుంది. సో దీన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద ప్లేస్ చేస్తాను. సో సంబడి థింక్ దట్ ఓకే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ దట్ లైక్ దిస్ ఆన్ ద టాప్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ అది ఒక లైక్ ఒక కర్వ్డ్ స్ట్రక్చర్ లో మనం ప్లేస్ చేసాం. అది మనకి తెలుస్తుంది. బట్ ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో అలాంటి లుక్ అండ్ ఫీల్స్ తీసుకురావడానికి ఈ షేప్స్ ని ఎలాగైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో అలాగే మనకి లేకపోతే ఈ షేప్ సైజ్ దీంట్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి షేప్స్ లో మనం చూపించాలనుకుంటున్నాం అనుకోండి. సో ఇలాంటి షేప్ మనకి డిఫాల్ట్ గా రాదు మన టెక్స్ట్ బాక్స్ కి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఏదో ఒక ప్రాఫిట్ చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో ఐ ట్రై టు షో దిస్ ఇన్ ఎ కార్డ్. నేను ఒక కార్డ్ తీసుకుంటాను. సో వేర్ ఐ ట్రై టు ప్రాఫిట్ గో ఫర్ ఎ ప్రాఫిట్. ఆ ప్రాఫిట్ ని తీసుకువచ్చి నేను దాంట్లో ప్లేస్ చేస్తాను. సో వేర్ ఐ ట్రై టు పుట్ దట్ ఇన్సైడ్ దిస్. సో రైట్. సో ఆ కార్డ్ ని కొంచెం చిన్న చేశాను అనుకోండి. సో వేర్ ఐ ట్రై టు మేక్ ద కార్డ్ యాజ్ సింపుల్ థింగ్. సో దీని చుట్టూ పెట్టారనుకోండి. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు షో యూ లైక్ వైజ్. సో లైక్ వైజ్ మనం ఇలాంటి షేప్స్ లోకి లోపలకి ఎలిమెంట్స్ ని ప్లేస్ చేసి సో లుక్ అండ్ ఫీల్ డిఫరెంట్ గా తీసుకురావచ్చు షేప్స్ ని. అలాగే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ సమ్ మోర్ థింగ్. లైక్ మీరు లైక్ టోటల్ సేల్స్ ని చూపిస్తున్నారు. సో like I could say you are trying to put some total sales here. Let's say total sales amount achi. This is the total sales amount. Okay. So you want to add a shape of this one arrow. So ఈ arrow తీసుకొచ్చి maybe I can place it here. సో లెట్స్ సే నావిగేషన్ లాగా మనం arrow తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసి సో వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ ఓకే మీ టోటల్ సేల్స్ ఇంత. సో దాంట్లో like if you want to describe more on this total sales. So ఈ total sales గురించి describe చేస్తూ కిందకి arrow place చేసి so this is the total sales. ఈ total sales ని మీరు represent చేసేటప్పుడు maybe you can also represent by category if you are trying to represent. సో ఈ విధంగా డైరెక్షన్ ఇవ్వడానికి కూడా బాగుంటాయి. సో వేరే ఇలా రిప్రజెంటేషన్ అప్పుడు మీకు ఎక్కడైనా arrows కావాలనుకోండి you can say that total sales category wise. రైట్. సో ఆ విధంగా సో ఎలిమెంట్స్ ని ఎలాగైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు టు రిప్రజెంట్ మోర్. సో లుక్ అండ్ ఫీల్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేయడానికి సో మనం ఇన్నోవేషన్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వీటిని ఇన్నోవేటివ్ గా యూజ్ చేసుకునే షేప్స్ ని మనం లైక్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ మోర్ రీడబుల్ వేలో యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే మీకు లైన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లైన్ ఎక్కడైనా మీకు స్ట్రైట్ లైన్ కావాలనుకోండి సెపరేటర్ లాగా. సో వేర్ యూ కెన్ హెడ్డింగ్ కి దీనికి సెపరేటర్ లాగా లెట్స్ సే సెపరేటర్. సో నేను ఒక పేజ్ కి వెళ్ళి సో లెట్స్ టాప్ లో ఉన్న డేటాకి సో లెట్స్ ఐ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ హెడ్డింగ్ కి సెపరేటర్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. సో వేర్ ఐ కట్ ఇట్ హియర్. సో వేర్ హియర్ నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు, ఒక లైన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. సో వేర్ ఐ కెన్ యూజ్ దట్ లైన్ యాజ్ ఏ హెడ్డింగ్ కి సెపరేటర్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ హెడ్డింగ్స్ కి మనం ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే సో లైక్ ఐ కుడ్ సే టెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. సేల్స్ డీటెయిల్స్ డేటా డీటెయిల్స్. ఓకే. సో దీన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసుకుని యూ కెన్ ఆల్వేస్ అండ్ కస్టమైజబుల్ సైజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. like you can increase the size of it. Okay. So మీరు కలర్ లైక్ యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ డిఫరెంట్ ఫాంట్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి డైనమిక్ వాల్యూ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి డైనమిక్ వాల్యూ ఏం యాడ్ చేద్దామంటే సో మనకి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది కాబట్టి సో మనం ఏం క్లిక్ చేస్తున్న కేటగిరీ కదా. సో విల్ ట్రై టు యాడ్ ఎ కేటగిరీ హియర్. సో కేటగిరీ యాడ్ చేస్తాను. సో ఐ విల్ ట్రై టు యాడ్ దిస్ కేటగిరీ. ఓకే. సో నేను కేటగిరీని యాడ్ చేస్తాను. సో దట్ దీన్ని ఇక్కడ ప్లేస్ చేయను. సో ఐ విల్ ట్రై టు కేటగిరీని సో నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను. సో
I'll try to go for category అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను డైనమిక్ థింగ్ ని. సో I'll try to add a dynamic field here, category. సో కేటగిరీని ఇక్కడ ప్లేస్ చేద్దాము. సో వేర్ I'll try to add this as a category. ఓకే, సో దీన్ని కూడా సైజ్ పెంచుదాము. సో వేర్ విల్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ది సైజ్ టు 16 or 18 కాన్స్టెంటైన్ కదా. సో యూ కెన్ ఆల్సో మేక్ ఇట్ బోల్డ్. ఓకే, సో లెట్స్ సి. సో డైనమిక్ గా వాల్యూని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను. సో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కాబట్టి టెక్స్ట్ బాక్స్ లో సో మనం డైనమిక్ ని కూడా టెస్ట్ చేద్దాం. సో డైనమిక్ వాల్యూ వస్తుందో లేదో. సో టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క సైజ్ తగ్గిద్దాం. వేర్ ఇస్ దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ సైజ్? So I'll try to decrease the size of this text box. The text box యొక్క size తగ్గించి I can place it like here. Okay, so let me say it as like this. So ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ పేజ్ కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మెయిన్ పేజ్ నుంచి. Let's say I try to right click on this office supplies, drill through. It was giving a dynamic value of office supplies. ఆ విధంగా కూడా మనం చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ బాక్స్ ని యూస్ చేసి మన హెడ్డింగ్ డైనమిక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ మీరు అక్కడ డైనమిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో మీరు టైప్ చేస్తే అది ఆటోమేటిక్ గా డైనమిక్ ఫీల్డ్ తీసుకుంటది. సో ఆ డైనమిక్ ఫీల్డ్ ద్వారా సేల్స్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆఫీస్ సప్లైస్, మీరు ఇంకా టెక్స్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మధ్యలో ఆఫ్ ఆఫీస్ సప్లైస్ లైక్ వైస్. ఇలా డైనమిక్ టెస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో బికాస్ బేస్డ్ అపాన్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు క్లయింట్ కి ఇలాంటి ఏమైనా ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే వీటిని షేప్స్ తో ద్వారా కానీ, ఈ బటన్స్ ద్వారా కానీ, టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో టెక్స్ట్ పైన హెడ్డింగ్స్ ఇవ్వడానికి కానీ, సో ఇదే పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ ఇది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. అలాగే ఇమేజెస్ మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు. లైక్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఎన్ ఇమేజ్, యూ కెన్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ ద ఇమేజ్ డైరెక్ట్లీ. సో దెర్ ఇస్ అనదర్ వే ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ. సో లెట్స్ సే మీరు ఏదైనా ఇమేజ్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్ దట్ ఇమేజెస్. సో మీరు ఇమేజెస్ ని తీసుకొచ్చి యూ కెన్ ఆల్వేస్ ప్లేస్ దమ్ ఇమేజెస్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ కార్నర్, లైక్ కంపెనీ ఐకాన్ గా ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకో, you can always place that images directly. I'll try to show you how many ways you can bring the images. It's not only one way. So మీరు URL తెలిసినా కూడా మీరు తీసుకురావచ్చు. So if you know the image URL also, you can also bring it. I will try to discuss on this as well. So images ఎలా తీసుకురావాలి, ఈ విధంగా తీసుకురావాలని నేను డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. ఇవన్నీ మనకి ఇవి గుర్తుండాలి అంటే లైక్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్, అండ్ మేబీ ఆ సిచ్యువేషన్ కి మనకి ఇవి రైజ్ అవ్వాలి. సో లెట్స్ సే మనం ఈ విధంగా ఈ బటన్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు, షేప్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేసి, ఆ టూల్ టిప్స్ ని యూస్ చేసి మనం లైక్ యూ కెన్ మోర్ లైక్ డీటెయిల్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడానికి, బెటర్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా. సో ఇక్కడ మీకు Q&A బటన్ ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, AI విజువల్స్ కింద చూడండి. సో దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ విజువల్స్ ఉన్నాయి. ఐ టాక్ అబౌట్ ది AI విజువల్స్ గురించి మాట్లాడతాం మన విజువల్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు. సో Q&A ఇది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ సెర్చ్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లైక్ గూగుల్ సెర్చ్ లాగా, మన డేటా సెట్ కి ఒక గూగుల్ సెర్చ్ లాగా అనమాట. మనం డేటా సెట్ గురించి ఏది అడిగినా కూడా ఇది Q&A లో మనం చెప్తుంది న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్. దట్ ఈస్ వాట్ యు వాస్ ట్రైయింగ్ టు టాక్. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ సమ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ RLS రో లెవెల్ సెక్యూరిటీని కవర్ చేస్తాను. అలాగే డేటా మోడ్స్ గురించి కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ డేటా మోడ్స్ డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు ఐ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూసుంటారు పేజ్ సైజెస్, పేజ్ ఫిట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం పేజ్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ని ఎలాగా ఎన్హాన్స్ చేయాలి దాని గురించే యూజ్ చేస్తాము. చూడండి, దిస్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ ఫిట్ టు పేజ్. మీకు ఏదైతే పేజ్ ఉందో దానికి ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫిట్ అయిపోతాయి. యాక్చువల్ గా 100% సైజ్ కావాలి అనుకుంటే మీరు 100% యాక్చువల్ సైజ్ చూస్తే ఈ విధంగా ఫిట్ అవుతుంది. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు పేజ్ యొక్క సైజ్ ని, హైట్ ని, విత్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్తారు. సో దాన్ని బట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పేజ్ ఫిట్ లో ఉన్నప్పుడు విజువల్స్ చాలా స్మాల్ గా కనిపిస్తాయి. సో అలాంటిదప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే 100% యాక్చువల్ సైజ్ కూడా పెట్టచ్చు. 100% యాక్చువల్ సైజ్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏదైనా ఏ స్క్రీన్ లో చూసినా కూడా సో అది ఆటోమేటిక్ గా 100% రెజల్యూషన్ తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా విత్ కి, హైట్ కి అదే అడ్జస్ట్ చేసుకుంటది. ఓకే, సో మేము ఏం చేస్తామంటే లెట్స్ సే వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ యూ లైక్ ఏ నార్మల్, అంటే ఈ వ్యూ లో చూస్తే మీకు చాలా నీట్ గా కనిపిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే విత్ అండ్ హైట్ ని మనం పెద్దగా అడ్జస్ట్ చేయలేదు.
కానీ నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ ఉన్నప్పుడు విత్ హైట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయినప్పుడు విజువల్స్ చాలా స్మాల్ అయిపోతాయి. అలాంటి చార్ట్ అప్పుడు మీరు యాక్చువల్ సైజ్ పెట్టుకొని మీరు అండర్స్టాండ్ చేసి చూపించవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అడ్జస్ట్ దిస్ పేజ్ విత్ ఫిట్ విత్ బేస్డ్ అపాన్ లుక్ అండ్ ఫీల్ కి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ మీరు ఇది మొబైల్ లేఅవుట్ లో కూడా చూడొచ్చు, అంటే మొబైల్ డివైసెస్ లో కూడా చూస్తారు కాబట్టి మొబైల్ లేఅవుట్ తగ్గట్టు మీరు పేజ్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ ఏ సిమ్యులేషన్ అన్నారు. సిమ్యులేషన్ అంటే మొబైల్లో ఎలా కనిపిస్తుంది, మీరు ఎలా కనిపించాలి అనుకుంటున్నారు అనేది అన్ని మొబైల్ లేఅవుట్ లో మనం ఇక్కడ అటాచ్ చేయొచ్చు. మెనూ స్విచ్ ఓవర్ ఇక్కడ ఒక మొబైల్ గా మీకు చూడండి కంప్లీట్ గా మొబైల్లో ఎలా కనిపిస్తుందో మీకు ఆ విధంగా వ్యూ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుని మీరు మొబైల్ వ్యూలను కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే యాజ్ అ మొబైల్ లేఅవుట్. మీ మొబైల్లో యాప్ లో చూడాలనుకుంటున్నప్పుడు మీరు దేని తర్వాత దేని చూడాలనుకుంటున్నారు, యూ కెన్ ఆల్వేస్ అడ్జస్ట్ యువర్ ఎలిమెంట్స్ హియర్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వ్యూ. మనం వ్యూ తగ్గట్టు మనం ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటున్నాం మొబైల్స్ లో, సో ఆ విధంగా మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బికాస్ ఇట్స్ లాంగ్, ఈ విధంగా లాంగ్ గా ఉంటది కాబట్టి సో వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అడ్జస్ట్ ఇట్. దీంట్లో కొన్ని విజువల్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి రియల్లీ లైక్ రెస్పాన్సివ్ విజువల్స్ అంటాం. అంటే మీకు ఏవైతే విజువల్స్ ఎంత రిజల్యూషన్ ఉన్నా కూడా దాని యొక్క మెయిన్ సైజ్ ఇప్పుడు చూడండి డిక్రీజ్ చేసినా కూడా దాని యొక్క క్వాలిటీ పోవట్లేదు. సో లైక్ వైజ్ దీస్ ఆర్ వెరీ రెస్పాన్సివ్ విజువల్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఈ రెస్పాన్సివ్ విజువల్స్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇలాంటి లేఅవుట్స్ లో మనకి ఈజీగా హెల్ప్ అవుతాయి. అంటే చిన్న లేఅవుట్స్ లో కూడా అది ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవుతూ లేఅవుట్ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఇవి మీరు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రియల్లీ ఇఫ్ యూ పీపుల్ వర్ ట్రైంగ్ టు సీ దిస్ రిపోర్ట్ ఇన్ ద మొబైల్ యాజ్ వెల్. సో అంటే మొబైల్లో చూసుకొని అంటే ప్రతిసారి మొబైల్ లేఅవుట్ చేయాలి అంటే నో నీడ్ యాక్చువల్లీ. సో మొబైల్ లేఅవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్క్లూజివ్ గా మొబైల్లో నేను రిపోర్ట్ క్లయింట్ కంపల్సరీ మొబైల్లోనే చూస్తాను రిపోర్ట్ అనేది. ఎందుకంటే నార్మల్ రిపోర్ట్ కూడా మొబైల్లో ఓపెన్ అవుతుందండి అండ్ ఇట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ యువర్ స్క్రీన్ రిజల్యూషన్. జనరల్ గా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కాకపోతే ఎక్స్క్లూజివ్ గా మొబైల్ కి తగ్గట్టు వన్ లేఅవుట్ కావాలి అన్నప్పుడే మీరు చేయాలి. సో అంటే మొబైల్ కి తగ్గట్టు లేఅవుట్ అంటే మొబైల్ తగ్గట్టు లేఅవుట్ వేరేగా ఉండాలి, నార్మల్ లైక్ నార్మల్ లేఅవుట్ కూడా డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అన్నప్పుడు సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ మొబైల్ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్. అంటే మొబైల్ డివైజెస్ లో ఎక్స్క్లూజివ్ గా లేఅవుట్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ లేఅవుట్ చూస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది ఫర్ సపోజ్ ఓకే లైక్ 1 2 3 4 5 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ అలా వద్దు, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ చూపించాలి, తర్వాత మొబైల్లో చూసినప్పుడు మాత్రం వేరేగా లేఅవుట్ ఉండాలి, నాకు వెబ్ వైజ్ చూసినప్పుడు వేరేగా లేఅవుట్ ఉండాలి అనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు స్పెసిఫికల్లీ మొబైల్ కోసం ఒక లేఅవుట్ తయారు చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు స్విచ్ ఇట్ హియర్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ లేఅవుట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సేవ్ ఇట్. మీరు ఎప్పుడైతే పబ్లిష్ చేస్తారో దీనికి టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది కాయిన్ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైతే మొబైల్ లేఅవుట్ చేస్తున్నారో సో అది వెబ్ లేఅవుట్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మొబైల్లో చూస్తున్నాడో మొబైల్ రిపోర్ట్ లాగా అప్పుడు హీ విల్ గెట్ దిస్ మొబైల్ లేఅవుట్. ఓకే స్పెసిఫికల్లీ మొబైల్ వైజ్ లేఅవుట్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడే మొబైల్ లేఅవుట్ చేస్తారు. నార్మల్ గా మీరు రిపోర్ట్ మొబైల్లో ఓపెన్ చేసినా వెబ్ లో ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది. కాకపోతే అది ఎలా లేఅవుట్ చూపిస్తుంది అంటే మీ వెబ్ లేఅవుట్ లో ఏదైతే చేశారో ఆ విధంగానే చూపిస్తుంది మొబైల్లో కూడా. కాదు మొబైల్ కి మాత్రం ప్రత్యేకంగా లేఅవుట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ద మొబైల్ లేఅవుట్. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ సెట్ అ మొబైల్ లేఅవుట్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ చూడండి పేజ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఈచ్ పేజ్ కి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ పేజ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అంటే లైక్ గ్రిడ్ లైన్స్. సో ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే పేజ్ లో ఉన్న ఎన్ని బ్లాక్స్ ఫిల్ చేస్తున్నాము, హౌ మెనీ బ్లాక్స్ వీఆర్ ఫిల్లింగ్ అండ్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ ఫిల్ చేస్తున్నాను, ఈ బ్లాక్ ఫిల్ చేస్తున్నాను అంటే ఎన్ని బ్లాక్స్ ఫిల్ చేసి నేను అడ్జస్ట్ చేశాను కరెక్ట్ గా. సో ఈ గ్రాఫ్ ని సో ఎన్ని బ్లాక్స్ ఆక్యుపై చేశాను. సో మనం మొత్తం పేజ్ ని ఇన్ని బ్లాక్స్ అనుకుంటే ఎన్ని పేజెస్ ఆక్యుపై చేసి అలాగా ఒక ఎస్టిమేషన్ కోసం కానీ ఒక పర్ఫెక్ట్ లేఅవుట్ కోసం కానీ మీరు ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ గ్రిడ్ లైన్స్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే మనకి పేజెస్ లో కరెక్ట్ గా గ్రిడ్ లైన్స్ మీదకే మనం కరెక్ట్ గా సైజెస్ అన్ని కూడా ప్లేస్ చేసుకుని ఓవర్ చేసేటట్టు కరెక్ట్ గా ఎండప్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా కొంతమంది డిజైన్ చేస్తారు గ్రిడ్ లైక్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని 1 2 3 4 ఈ 4 బాక్సెస్ కి ఒక గ్రాఫ్, ఈ 4 బాక్సెస్ కి ఒక గ్రాఫ్, ఆ విధంగా డిజైన్ చేసుకుంటారు. సో వాళ్ళ కోసం గ్రిడ్ లైన్స్. అలాగే ఇక్కడ స్నాప్ టు గ్రిడ్. సో మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ అలైన్ అయిపోవాలి రిపోర్ట్ లో అంటే ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్నాప్ టు గ్రిడ్. సో స్నాప్ టు గ్రిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీకు ఎలిమెంట్స్ ఆటోమేటిక్ గా అలైన్ చేస్తూ ఉంటది. అంటే మీరు ఇక్కడ కాదు, వెన్ యూ గో టు ద వెబ్ బ్రౌజర్ మీకు ఏమైనా కొంచెం మనం వేరే డివైజెస్ లో చూస్తున్నాం అనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్ గా నా డివైస్ లో చిన్న స్క్రీన్ అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ చిన్న స్క్రీన్ తగ్గట్టు ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా అలైన్ అయిపోతాయి.
సో ఆ విధంగా కూడా కావాలి అంటే స్నాప్ టు గ్రిడ్. అలాగే లాక్ ది ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ లాక్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది కొన్ని చోట్ల మనకి చాలా ఈజీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ పవర్ బి డెస్క్టాప్ లో నేను సడన్ గా ఏదో చూపిస్తూ ఇలా అన్నాను అనుకోండి, ఇది డ్రాగ్ అయిపోతుంది. ఈ లాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను పెట్టలేదు అనుకోండి, సో నేను అన్నాను అనుకోండి, ఇలా డ్రాగ్ అయిపోయి పక్కకు వస్తుంది. మళ్ళీ నేను ఇలా డ్రాగ్ చేశాను అనుకోండి, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ చేసేటప్పుడు అనుకోకుండా నేను హోవర్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అయిపోతుంటుంది. సో అలాంటివి మూవ్ అవ్వకుండా మన అడ్జస్ట్మెంట్స్ పర్ఫెక్ట్ గా లాక్ అయిపోవాలి అనుకుంటే సే దట్ లాక్. సో నేను ఎప్పుడైతే లాక్ చేశానో మీరు డ్రాగ్ చేసినా కూడా రావు. సో మీరు ప్రెజెంటేషన్ లో చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు పవర్ బి డెస్క్టాప్ మీద ప్రెజెంటేషన్ ఏమైనా చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు డ్రాగ్ చేసి ఇలా మీరు చూపించేటప్పుడు అనుకోకుండా ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా మూవ్ అయిపోకుండా ఉండటానికి మీరు లాక్ ది థింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే, లాక్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ ఎ స్టే అండ్ వెన్ యూఆర్ గివింగ్ ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ ది ఎలిమెంట్స్. సో మీరు ఎలిమెంట్స్ మీద హోవర్ చేస్తూ చెప్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా ఏదైనా మూవ్ అయిపోతుంది అనుకుంటే మీరు సింపుల్ గా లాక్ చేసేసారంటే మీరు డ్రాగ్ చేసిన మూవ్ అవుతుంది. వెన్ ఐ సే దట్ అన్లాక్ చేసినప్పుడే అవి మూవ్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా మీరు లాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ పేజ్ ఆప్షన్స్. సో అలాగే మనకి ఇంకా పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ ఉంది. ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్ గురించి నేను డేటా మోడ్స్ గురించి మనం టాక్ చేస్తాం, ఇనిషియేట్ చేస్తాం రేపొద్దున టాక్ దాని గురించి. సో విల్ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ దట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనలైజర్స్ అంటే ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, డేటా మోడ్స్ తోటి దీనికి రిలేషన్షిప్ ఏంటి, ఐ ట్రై టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఆర్ఎల్ఎస్ రో లెవెల్ సెక్యూరిటీ దీంట్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, how we can implement that security, మన సెక్యూరిటీని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, we'll try to talk about that tomorrow. Okay, so we'll try to discuss initiate the talk, and also I'll try to discuss about how we can bring the different set of images అంటే ఇమేజ్ లింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ గా మన పవర్ బిలో తీసుకురావాలి. we'll discuss on that as well. Okay, so any doubts in today's session? You are good? చెప్పండి సార్. SQL separate sessions ఉన్నాయి సార్. SQL if you really want to go for it, there is a separate sessions for SQL. It's not a mix here, it's only Power BI here. Because some people comes with only for Power BI కాబట్టి మనం separate sessions తీసుకుంటున్నాము SQL కి. It's here we are trying to talk about only Power BI. Wednesday classes ఎప్పుడు వరకు అయిపోతుంది? Estimated date వచ్చి ఇంకొక I could not date అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను కానీ మేబీ I could say next month mid or maybe 20th కి we can wrap it mostly. Got it right? Next month 20th or 21, 22 our dates లో wrap up to mostly. SQL కి ఎంత టైం ఉంటుంది సార్? 15 days and actually 15 days of course. We are trying to run parallelly, so interested people they can say yes, so that మనం parallel గా run చేయొచ్చు. So people are who are interested, we can run parallelly SQL as well. And SSIS sir? SSIS లేదు సార్. SSIS we are not going for deep into the SSIS ఎందుకంటే some people are coming with SQL, some people are coming with SSIS. So SSIS పెట్టాం ప్రస్తుతానికి. So we are trying to learn about only SQL exclusive. SSIS కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే you can tell us, so that maybe ఆ SQL classes అయిపోయిన తర్వాత how many people are interested, based on that we'll take it. SSIS people are coming with చెప్పండి. I want SSIS and SQL for the 3 that's నేను మాట్లాడాను. ఒకసారి మాట్లాడండి మీరు వినయ్ దగ్గర మాట్లాడండి ఒకసారి, నేను మాట్లాడతాను. నో ఇష్యూస్. ఓకే సార్. థాంక్స్. So any more questions? Okay, then we'll meet tomorrow. Thank you. Yes.